Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM z'Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Mwiriwe inshuti bakunzi nikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Ninahazwe. Ingingo nkuru ziyagize ubushinjacaha bw'u Rwanda bwasavye sentare nkuru iburanisha imanza z'ivyaha vyambukirana imipaka gufunga burundu Paul Rusesabagina. Iyo umuntu amenyeshejwe urubanza yatabonetse urubanza rushobora gukomeza rukaburanishwa. Uyu ni Maître Tom Mulisa umuhinga mu vy'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda. Laurent Gbagbo yahoze ari president wa Côte d'Ivoire yatahutse mu gihugu ciwe nyuma y'imyaka 10 yaramaze mu buhungiro. Sentare ntayinyuzwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatesheje agaciro ikirego co gufuta itegeko rishigikira abanyagihugu mu kwivuza. Kwa gatandatu vyitezwe ko OMS yemeza ko ikiza ca Ebola canduranywe n'imizi muri Guinea. Haya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanyisase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaza amakuru agezeho hirya no kw'isi tuyahera hamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sentare ntayinyuzwa y'igihugu cose yatesheje agaciro ikirego co gufuta itegeko rishigikira abanyagihugu mu kwivuza. Iryo tegeko rizwi ku izina rya Obamacare. Ibindi kuri no nkuru turaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Ikirego cyaturutse ku bantu b'abarepublikani babiri ku giti cyabo na leta 16 zose ziyobowe n'abarepublikani zirangajwe imbere na leta ya Texas iri mu majyepfo y'igihugu. Bavugaga ko itegeko ririmo ingingo zimwe na zimwe zinyuranyije n'itegeko nshinga, bagasaba urukiko rw'ikirenga kurisesa byose uko ryakabaye. Ku bwiganze bw'abacamanza 7-9 barimo babiri barushyizwemo na President Trump w'umurepublikani, urukiko rwaciye iteka ruvuga ko abareze baterekana ibimenyetso bifatika bishingiye ku mategeko, bityo rero ruba ruteye utwatsi ikirego. President Trump yakundaga kwita Obamacare itegeko ry'ishyano, rirusimbutse bwa gatatu mu rukiko rw'ikirenga kuva ryemejwe mu 2010. Rwarirengeye bwa mbere mu 2012 n'ubwa kabiri mu 2015. Guverinoma ya President Joe Biden ivuga ko iyo riseswa abantu miliyoni 31 bari gutakaza ubwishingizi bwabo mu buvuzi. Obamacare riha ubwo bwishingizi abantu batishoboye n'abana kuguma ku bwishingizi bw'ababyeyi babo kugera bujuje imyaka 26 y'amavuko. Kenneth Kaunda yahoze ari president wa Zambia yitavye Imana n'ubu turacari kumwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Kenneth Kaunda yarimo avurirwa mu bitaro bya gisirikari i Lusaka, umurwa mukuru wa Zambia, kuva ku wa mbere. Ejo bundi kwa kabiri ibitaro byari byatangaje ko arwaye umusonga. Yitavye Imana afite imyaka 97 y'amavuko. Kenneth Kaunda abaturage be bakundaga kwita KK yabaye president wa mbere na mbere wa Zambia ikimara kubona ubwigenge mu 1964. Yategetse igihugu imyaka 27 mu gihe cy'ishyaka rimwe rukumbi ryitwaga UNIP. Yavuye ku butegetsi mu 1991 amaze gutsindwa mu matora ya mbere y'amashyaka menshi. Yasimbuwe na Frederick Chiluba. Mu gihe yari ku butegetsi, Kaunda yabaye ku isonga mu rugamba rwo kurwanya politiki y'ivanguramoko apartheid yo muri Afurika y'Epfo no gutera inkunga imitwe yaharaniraga ubwigenge bw'ibihugu byo mu gice cya Afurika y'Amajyepfo nka Mozambique cyangwa Rhodesia. Yahinduye izina mu 1980 yitwa Zimbabwe. Umwe mu bahungu be witwa Kambarage yanditse ku rubuga nkoranyambaga Facebook ati mfite intimba yo gutangaza ko twatakaje muzehe, dufatanye tumusabire. Thomas urakenuye. Ku mugabane wa Afrika, Tanzania yasabye kwinjira mu mugambi rusangi wa COVAX ujejwe gusaranganya inkingo za COVID-19 kw'isi hose. Ejo ni Mukankusi nivyaje kutubwira. Tanzania ifite icyizere cyo kuzinjira muri iyo gahunda ya COVAX
nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryabivuze uyu munsi kuwa kane nk'ikimenyetso cya nyuma kigaragaza ko igihugu cyahinduye imyumvire nyuma y'urupfu rw'uwari perezida John Magufuli mu kwezi kwa gatatu wahitanywe na COVID-19 kandi utarashiraga amakenga urukingo rwayo. Umuyobozi muri OMS yavuze ko inkingo zishobora kugera muri Tanzania, igihugu gituwe n'abantu miliyoni 58 bitarenze ibyumweru bibiri. Kuva agiye ku butegetsi mu kwezi kwa gatatu, perezida mushya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yashakishije uburyo yagarura Tanzania mu murongo w'ubuzima rusange washyiriweho guhangana na COVID-19. Iki gihugu ni kimwe muri bine byo ku mugabane wa Afurika bitari yatangira gahunda y'ikingira y'indwara nk'uko ikigo gishinzwe gucunga no kurwanya indwara muri Afurika kibivuga. Richard Mihigo ushinzwe gahunda y'inkingo muri Afurika yavuze ko Tanzania yateye intambwe za mbere itanga urupapuro rusaba kwinjira mu mugambi COVAX, ikaba yaranatangiye kwitegura kwakira inkingo. Mihigo yabwiye abanyamakuru ati twizeye ko inkingo zizagera mu gihugu mu byumweru bibiri biri imbere. Abategetsi ba Tanzania ntibahise baboneka ngo bagire icyo batangariza ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru. Ikindi kigaragaza ko imyitwarire y'igihugu yahindutse n'ukuntu Minisitiri w'Imari yavuze mu cyumweru gishize ko guverinoma yasabye ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI inguzanyo ya miliyoni 571 z'amadolari yo gufasha igihugu guhangana n'ibibazo by'ubukungu byatejwe n'icyorezo. FMI yavuze ko Tanzania izasabwa kubanza kwerekana imibare igaragaza ubwandu bwa virusi ya corona nka bumwe mu buryo buzifashishwa mu biganiro birebana n'iyo nguzanyo. Tanzania mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize wa 2020 yahagaritse gutanga amakuru ku barwayi ba COVID-19 n'impfu zituruka kuri iyo ndwara. Nubwo izindi ngamba zahindutse ku buyobozi bwa perezida mushya, igihugu nticyari cyongera gutangaza iyo mibare ku mugaragaro. Umuyobozi w'ikigo cya OMS mu karere Matshidiso Moeti yagize ati turashishikariza dukomeje igihugu ubu kigiye kwita ku bibazo binyuze mu nkingo gusangira natwe amakuru, bityo tukabasha kugira uruhare runini mu gufasha nko mu gufata icyerekezo, gutegura aho ibintu bizatangirira, icyakwibandwaho. Ibyo bikaba byashoboka gusa ari uko dushingiye ku bimenyetso by'ibanze. Tuve muri Tanzania tugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Joe Biden aza gushira umukono ku itegeko rigira itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu, umunsi w'ikiruhuko. Iyi tariki ihimbarizwa ko umunsi ubucakara bwacitse burundu muri Amerika. Thomas Kamirindi aragarutse. Ku itariki ya 19 y'ukwa gatandatu 1865 hari hashize imyaka 2 n'igice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abraham Lincoln ashyize umukono ku iteka rica ubucakara mu gihugu cye. Hari hashize amezi 2 intambara y'isubiranamo rya bene gihugu irangiye burundu. Iyi ntambara yatewe na leta zo mu majyepfo y'igihugu zangaga ko ubucakara bucika, zaratsinzwe. Kuri iyi tariki rero General Gordon Granger wo mu ngabo z'igihugu zari zimaze gutsinda intambara yagiye kureba abacakara ahitwa Galveston muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashyiriye inkuru nziza batari barigeze bamenya yuko Perezida Lincoln yari yarabahaye ubwigenge mu 1862. Kuva kuri iyo tariki inkuru yarakwirakwiye mu gihugu cyose nka serwakira, ihita iba umunsi w'ibirori uko imyaka yagiye ikurikirana. Leta ya Texas yawugize umunsi w'ikiruhuko mu 1980. Nyuma yayo n'izindi leta nyinshi zarayikurikije, ariko iyi tariki yari taraba ikiruhuko ku rwego rw'igihugu cyose. Nibyo inteko ishinga amategeko Congress imaze gukosora. Sena yemeje umushinga w'itegeko ejo bundi kuwa kabiri, ejo kuwa gatatu umutwe w'abadepite nawo warawemeje, hombi n'amajwi ajya kuba hafi ya yose mu mitwe yombi ya Congress. Niryo tegeko President Biden ashyiraho umukono uyu munsi. Mu Cyongereza iri tegeko ryita iyi tariki Juneteenth National Independence Day. Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezweho irya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mandanya kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabutse ko muri komiyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA Radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
Amakuru yacu cyahera mu gihugu cy'u Burundi. Ejo kuwa gatanu aho bukera president w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye azoba arumanije umwaka yimitswe mu mabanga yo kurongora Uburundi. Ishirahamwe Parseme rikora mu Burundi mu bisata bitandukanye byo guhimiriza abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro hamwe na mpuzamakungu IDHB rikorera ku bibazo by'agateka kazi na muntu barafise ico bashima n'ico banegura mu mwaka umwe Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Byose tubaza mugezi wacu Elojuri Kaneza. Mu cegeranyo c'intererano yaryo ishyirahamwe Parseme rivuga ko ryashimye cyane ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashyize imbere icivugo c'uko umunwa wose wogira ico ufungura nayo umufuko wose ukagira ifaranga. Kubw'iryo shirahamwe ivyo vyerekana ko afise ishaka ryo kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu buryo bugaragara adasize inyuma kurwanya igiturire no gusimbataza intwari ibereye. Faustin Ndikumana rirongoye mu ihwezo yashize ahabona yemeza ko akagihaze ari kugururira abahinga bigenga. Ivyo vyumviro n'ahari vyiza ko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu turabona neza yuko umengo leta n'intwaro administration ibica byihuta kwerekana inzira yofatwa kugira bije mu ngiro kuko burya umukuru w'igihugu arerekana uriyantazo mugabo leta bashikiranganje no mu ntwaro hasi abo bose bakurikira baca bategereza kuraba ingene ivyo bintu barekana vuga byoja mu ngiro muri mwe bita mu buhinga bwa tekinike byoja mu ngiro gutinze ziri he tuzobishika ko gute kiretse aho tubona ushaka kubona ko hari ibintu ni mu bushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ku ngingo zagiye zirafatwa no kubushiranganje bw'imigenderanire ubona ko bihutimiye by'imigenderanire ko byosubira mu buryo hakaba ibiganiro hagati y'abafashe Burundi. Turabona neza kandi yuko hataraba guhamagara abandi bantu araho nko muri za societe civile incabwenge mu bushakashatsi mu kurindira ko bahamagarwa ishyirahamwe IDHB rikora amatohoza ku mabi akorwa mu Burundi risanga Perezida Ndayishimiye urugamba runini yabwirizwa kururwanira mu mugambwe CNDD-FDD. Le président a promis maintes fois de mettre fin à la violence politique et à l'impunité. Inshuro zitari nke Perezida yasezeranye gushira iherezo ku mabi ya politike no kudahana. Turabishima ariko hari manga nini hagati y'ivyo asezerana n'ukuri kuhari na cyane cyane mu bijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Nk'urugero nibutse ko kugeza ubu uharanira agateka kazina muntu Germain Rukuki ari mu buroko ari kacu umunyoro w'imyaka 32. Turindiriye kuraba ko Perezida azoshira mu ngiro izo ntumbero nsha no gutsimbataza ingingo za mbere zikiri umuyeyemvyo gusa kugira turabe ko bikurikirwa n'impinduka ziboneka. Ikintu gikomeye nuko umugambi uri ku butegetsi umunzwe no kutumvikana mu bawugize. Perezida akaba agicagatiwe n'abanywanyi bawo b'intagondwa zitava kw'izima urumva cagira hagarukira mu gufata ingingo. Ibi navyo bisigura igituma leta itemera amabi yakozwe mu njyana z'2015. Leta yihaya ko hari vyahindutse ariko abahuye n'amabi n'imiryango yabo ntibashobora kuvyemera hamwe no kurindira ubutungane buziraherezo. Niko Kakanate Sakiano muhinga mukuru mu IDHB agira umwihwezo. Ndikumana wabona ko abashikiranganje badakora ico bajejwe muri rusangi. Havuze umwe wose ufungure nuko hari idafungura badafungura bangana gute nimba ari 60% dushaka mwaka ntazahabwa no 20 mu wundi 10 mu wundi 20 gute prime harabuze neza yuko imigambi myiza zidashikiriza ingene leta ikitegura mu buhinyi nyene ija muri leta muri rusangi mu bintu bijanye na rodovabilite kwaruka abashikiranganje bazo barumva yuko ari bajejwe gutegura baze mu biganiro gusigura izo ntumbero bashaka gushikana ku gihugu amaradi yabatumiye baze mu biganiro baze ivyo kuvuga ngo urungitse umuvugizi n'umushikiranganje ivyo bintu bikwiye guhagarara we baguhaye amabanga baraguha uburyo baraguhemba ni ubijejwe kandi uja no muri conseil des ministres ni uzire grande décision ni utanga amasoko ni umenye ivyo wafashe ingingo wafashe n'ubundi uza gusigura ibintu mu kibanza cawe c'abantu. Tsaki anatohoza ku bibazo by'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini ku gihe kirekire hari bitari bike ashima ku ntwaro nshasha. En ce qui concerne les relations internationales, le président Ndayishimiye est certainement plus ouvert que son prédécesseur envers les partenaires internationaux. Kuvyerekeye imigenderanire Perezida Ndayishimiye yarugurukiye abagenzi b'Uburundi kurusha uwo yasubiriye arazi ico bamwitezeko kandi yaragize utwigoro two kunagura ibiganiro n'ibihugu bimwe bimwe ibizofasha tanke ko Burundi kuva mu kwigunga mu bijanye n'agateka kazina muntu hari vyiza n'ibibi. Ku ruhande rumwe haratewe intambwe nk'akarorero amabi yakorwa n'imbonerakure urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi yaragabanutse nubwo bivana n'intara mu turere tumwe zaracureshe ariko mu tundi zikomeza gutera ubwoba no gukanga abanyagihugu. Ubu kandi nta mashirahamwe adakirana ivyicaro vya politike yigenga ari mu Burundi kuva mu njyane z'2015 igisata kikiraje ishinga n'ubutungane aho ibintu bigiteye ubwoba. Igisata c'ubutungane ntikigira ubwigenge na gato kandi hari ukwivanga kwamaho kw'abategetsi mu vya politike n'abakozi b'igendereza. Niko Tsaki yongerako kuri
wa gatanu Evariste Ndayishimiye w'imyaka 53 azwi ku kazina k'ubuhizi ka General Neva azoba kwije umwaka ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Yimiswe gihutihuti inyuma y'urupfu rwa Pierre Nkurunziza yashengeye giturumbuka iminsi 11 mbere y'uko aja mu mabanga. Bompi barwananye mu murwi w'inyeshamba wa CNDD-FDD wavutse inyuma y'ishwa rya Melchior Ndadaye, perezida wa mbere yari yatowe n'abanyagihugu mu 1993. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Eloge, tukivuga ku vy'umwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye uzorumana ejo no musi ku murwa mukuru y'Igitega hatanguye amasengesho y'imisi 3 yo gushima Imana. President Evariste Ndayishimiye yamuneyeho akaryo ko gusaba imbabazi Imana ku vyaha vy'ubwicanyi, guhonyanga agateka kazina muntu, urwanko n'ibindi, avuga ko bimaze imisi vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ababikurikiranirana hagufi nabo bamusaba gutera indi ntambwe agahana abakora ivyo vyaha yasabiye ikigongwe. Ibindi tubaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Archevêque Simone Ntamwana atwara diocese ya Gitega ku mugwa mukuru Burundi yahamagariye umukuru w'igihugu n'abamaze umwaka bamufasha gutwara igihugu gushira inguvu mu kubahiriza agateka kazina muntu ikiremwa c'Imana. Musenyeri Ntamwana mu misa yasomye yifuje ko mu mwaka ugira kabiri President Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi hoboneka impinduka zigaragara. Ndabinginze mwese rero nk'umuvukanyi wanyu kw'izina ry'abavukanyi banje bose, Abahutu, Abatutsi, Abatwa, ndabibwira mwebwe bene icyubahiro mukuru w'igihugu cacu, mwebwe leta, mudufashe, mudukunde, mutadutoranya, ahubwo mwegeranya musubira kugira ngo twuzuzanye. Hari uruhande rw'urukundo mbona yuko rwatwandikiye twebwe Abarundi, ukurekuliranira no gusubiza hamwe, inda ndende, gukumirana, ukurya abandi baraba, abandi bariko barishwa n'inzara, bakicwa n'indwara twokijije, maze igihugu cacu kigaterwa iteka ryose rikibereye n'abana babwo bose, no mu kubuvukanisha n'ibindi bihugu. Ku itariki 18 ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze niho Ndayishimiye yatangura ikiringo c'imyaka 7. Mu gisabisho ciwe yerekanye ibitagenze neza maze asaba Imana imbabazi ku vyaha vyakozwe harimo ubwicanyi n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Dawe mwiza, turagukengurukiye kutaheza abana bawe aribo Barundi naho turi bigaba. Ntitwari dukwiye no kuza ngaho imbere y'inyonga zawe, twarahemutse ku mabwirizwa yawe, turihumanya, turahohotera agateka k'abagenzi bacu, kandi tuzi ko tuvukana muri wowe Mana muvyeyi. Rimwe na rimwe turizizirwa na sekibi, tugatosekaza aka gateka waturemanye, turabibugwanko, turankana, turatotezanya mbere, tutanakwibagira, tukirukira izindi mana mu bapfumu. Turahumanya igihugu cacu mbere indongozi ntizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza. Turagusavye uduhe umutima wo kurekuranira. Ico gisabisho Perezida Evariste Ndayishimiye yacerekeje no kubandi bamufasha gutwara, abasabira ko bosenyera ku mugozi umwe kuneza y'abanyagihugu bose atakuvangura. Na jewe nyene ndagukengurukiye ko wantumye mu bantu bawe ngo ndabarongore, ariko dawe nawe urazi ko ubutumwa wampaye atari ubutumwa bworoshe. Ndagukengurukiye ko wampaye abamfashe ubwo butumwa, nawe ndagusavye uduhe umutima umwe, dukore twumvikana, tuzi ko dusenyera ku mugozi umwe nk'igihugu cawe. Abafise umutima wo kwihora uhoshoroke, abafise umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize, tubashe kugira ingoga zo kugiriranira ikigongwe ubutagisubirako kuneza y'abene gihugu. Ivya President Ndayishimiye yadomye ko urutoki abaharaniye agateka kazina muntu bamukebura ko yoshengeza mu butungane ababikora bakabihanirwa naho Imana yoba yabagiriye ikigongwe. Anshere niko yagize kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, atwara rigiteka ubujyankunze igihugu rikora amatohoza muri ico gisata. Amatohoza yanashimangiwe na raporo ya leta ya Amerika mu kwezi kwa kane uno mwaka, ko umukuru w'igihugu yatura imbere y'ishengero n'abakozi b'Imana asaba ikigongwe ku mabi akorerwa Abarundi ku munsi. Ni intambwe
mugabo tukagira tuti ivyo ntibikwiye. Twere icyo dusaba nuko yotera indi ntambwe, abo bantu bakora ayo mabi bagahanwa, ubutungane bugakora, abo bantu bakora ivyo atumva atagomba turaza amajambo avuga bahanwe. Ni naho novuga igihugu cy'u Burundi cyogaruka mu ituze mu gihe yoshobora kurandurirana n'imizi kudahana. Uyu mwaka wa mbere uheze Ndayishimiye yaradugije uwo yasubiriye nyakwigendera Nkurunziza mu kibanza ca mbere c'imboneza y'amaho. Aha Archevêque Simone Ntamwana arabakebura ko mwashatse gushira Imana imbere, rero ni mucakenge mutereka umuntu ari we mwana w'Imana mu kibanza cy'iteka kimubereye, sikiriya hoyaye ni cakabiri. Kuri uyu wa gatanu niho umwaka uzoba wuzuye neza Ndayishimiye yicaye mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Byekurabe ni nkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Duce tubandaniriza mu Rwanda ku nkuru y'ubutungane. Ubushinjacyaha bw'ico gihugu bwasabiye Paul Rusesabagina umunyororo wo guherayo. Rusesabagina akabwa rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yagirizwa ivyaha birimwo ubwicanyi n'iterabwoba. Assumpta Kaboyi arabandanya n'ino nkuru. Ni mu rubanza ubushinjacyaha buregamo Rusesabagina na bagenzi be 20 ibyaha bifite nk'isano n'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka kuzashingira ku bisobanuro bwatanze, rukemeza ko Rusesabagina atemeye ibyaha byose by'ubugome aregwa kandi atigeze agira icyo abivugaho ku buryo atagabanyirizwa ibihano hashingiwe ku byo amategeko ateganya. Buhereye ku cyaha cya mbere cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rusesabagina ari we washinze umutwe wa FRN wagize uruhare mu bitero binyuranye byaguyemo abantu, umusabira igifungo cy'imyaka 15. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina aza nk'agatozi mu bikorwa byakozwe na MRCD FRN nubwo atagaragaye mu bitero kuko yari perezida n'umuterankunga w'uwo mutwe. Ubushinjacyaha kandi bwasabye urukiko ko rwazemeza ko Rusesabagina yagize uruhare muri uwo mutwe w'iterabwoba, nabwo bamusabira kuzahanishwa igifungo cy'imyaka 20. Ku bindi byaha icyo gutera inkunga iterabwoba, ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzamuhanisha igifungo cy'imyaka 10. Icyaha cyitwarwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba bamusabiye kuzagihanishwa igifungo cy'imyaka 25. Ku cyaha cyo kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba nabo bamusabiye igifungo cy'imyaka 25. Naho icyaha cyo gutwika undi ku bushake inyubako ibigenewe gutwara abantu cyangwa ibintu nk'igikorwa cy'iterabwoba igihano cyo gufungwa imyaka 25. Icyaha cy'ubwinjiracyaha by'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo ubushinjacyaha bwamusabiye kuzafunga imyaka 25. Icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo kisabirwa imyaka 25 y'igifungo. Ubushinjacyaha kandi bwasabiye Rusesabagina igifungo cya burundu ku cyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba kuko bwasobanuye ko atigeze agira icyo avuga ku byaregwa, bityo ko adakwiye kubona impamvu nyoroshya. Rusesabagina Paul ntiyari mu rukiko ubwo yasabirwaga ibihano, hashize igihe yivanye mu rubanza aho yabwiye urukiko ko atazarugarukamo kuko nta butabera yumva yakwizera mu rukiko, yaba we yaba n'umwavoka we ntabwo bongeye kugaruka mu rukiko. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na Bwana Tom Mulisa, impuguke mu mategeko, avuga ko amategeko ateganya ko mu manza nshinjabyaha bibaho ko umuntu yaburanishwa agakatirwa adahari. Iyo umuntu amenyeshejwe urubanza n'iyo atabonetse urubanza rushobora gukomeza rukaburanishwa. Niyo mpamvu umuntu ashobora no kuburanishwa adahari mu manza nshinjabyaha, cyane niyo umuntu yaba adahari yararezwe akamenyeshwa mu buryo bwemewe n'amategeko, ashobora kuburanishwa adahari, hanyuma yaba atishimiye imyanzuro y'urwo rubanza akajurira. Kuri Kaya Rusesabagina ubushinjacyaha bwamusabiye ibihano, abaye aje hagati y'uko asaba ibihano iburanisha ryarapfundikiwe bigenda bite? Iburanishwa n'iripfundikirwa hagasigara gusoma urubanza zaba asigaje kujurira. Haramutse hari imyanzuro yari yaratanze barebye ubushinjacyaha bwasabye ubundi akaburana imyanzuro ye akaba ariyo bareba. Ariko rero urubanza ruzaburanishwa rusomwe, hanyuma Rusesabagina azaba afite kuba yajuriye iminsi 30. Undi muburanyi wasabiwe ibihano n'ubushinjacyaha ni witwa Nsengimana Herman wabaye umuvugizi wa FRN asimbuye Nsabimana Callixte Sankara. Bwamusabiye guhanishwa igifungo cy'imyaka 20
gusobanura ko agomba kuryozwa ibikorwa birimo ubwicanyi byakozwe n'abarwanyi ba FRN kubera ko bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe. Nsengimana Heremani aregwa ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa se kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Urubanza rurakomeza kuri wa gatanu, abandi baregwa bakomeza gusabirwa ibihano. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Amakuru yacu tuyasozerereye mu ikambi ya Nduta iri muri Tanzania, turabira hamwe uko abana baba muri iyo kambi babayeho. Umenyesha amakuru wacu James Jovin yabagendeye. Inkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania yahungiyemwo impunzi z'abarundi, ituyemwo abana barenga gato 200,000, ibitigiri bitangwa na ASER, imfuvyi barenga gato 1950. Benshi usanga ataco birengeje kandi barataye n'ivyigwa kubera kubura imfashanyo zikwiye n'uburenganzira bw'abana. Mu nkambi ya Nduta uwo munsi bizihizwa kuri uyu wa kane, aho amajana bitezwe kwitabira iyo nama no kumviriza ivyo abarongozi b'ikambi n'amashirahamwe aza kubashikiriza mu ntumbero yo gukemura ibibazo bafite. Abana b'imfuvyi benshi barezwe n'inshuti bahunganye, ariko ntibashoboye kubahumuriza ingorane bafite kiretse gutegera ibyo bahawe n'amashirahamwe. Gusa imfashanyo nyinshi bagenewe ntizibashikira. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika bemeza yuko babayeho nabi mu buzima bwo mu buhungiro. Naho umunsi mukuru w'abana uba turakina impuzu kandi tukigira n'ameze nabi, tukabura n'icuracu twambara n'ifungurwa tuduka dusanga tumeze nabi. Nk'ubu nta bavyeyi mfise kanacinda rero ibibazo nabonye mu Burundi byagumye mu mutwe, maze yo gushika ino ndaragiye ku ishure ndize nk'umwaka umwe cyane mbaye mu muzima bitamenze kuvanye n'ubukene rifise nk'ivyo rero nevyo muri mwikanira kuvyo mfungura muhira hamara cyamva mwanzo wo guheba iki ishure. Ole maze guheba ishure rero ubu ikintunze ni guca uturaka kuri majana ngo zatura amatafari cyane nkaja mu kijiji agiye mu garuka na mu kijiji tukafatwa mu njya tukakubitwa muri agenzi nyaka 16. Abo bana bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika basabye amashirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cibure zihera rwose mu nkambi ya Nduta. Kubasaba yuko boza nyene baraturabira nyene bakaduha nk'uduhuzu nyene dukabutura nyene nk'abanyeshuri kugira ngo twongere dusubire ku ishuri, kuko ntaho usubira ku ishuri arataka kabutura kandi abana yuko n'amanama kugira ngo baronke yuko biva kure nivyo kwa kweli. Nkatweka nyene abanyeshuri bahevye ishuri turasaba imyuga nko gukora amakinga kugira gushona impuzu ngaho hose mwamutugiriye neza. None nitwe twifuza nka leta ya Tanzania na UN nituronderere kugira tubeho neza nk'abana bandi. Bamwe mu abavyeyi bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika bavuze yuko ubuzima bubi babayemwo mu nkambi buriko buratuma abana benshi baheba amashuri no gutoroka inkambi kuja mu bindi bisagara mu gihugu ca Tanzania. Benshi muri bo n'abigeme baja